Good evening, parents. We're going to get started in just a minute. We're going to wait for a few folks to sign on to the YouTube channel. Buenas noches, padres. Momento, por favor. Ms. Kogan, can you tell us the count? How many guests we have on? You're on mute. Is that 27? Great. Okay. So let's get started. Good evening, parents. Buenas noches, padres. Mi nombre es Paul Hirsch. My name is Paul Hirsch, the principal of the STEM Academy. And tonight we're going to host our 10th grade Meet the Teachers. Our goal is for you to meet the teachers and then find out ways to ask questions either tonight in the chat box or get our STEM office phone number so that you can connect with them. Esta noche escuchará a cada maestro sobre las tareas que tendrán los estudiantes para el resto del año y cómo puede comunicarse con el maestro si lo necesita. También puede enviarnos preguntas ahora en el cuadro de chat a su derecha y haremos todo lo posible para responderles. Pero antes de esto, tengo algunos anuncios. So before we get started, we're going to have a few announcements from Ms. Devagian. Good evening, everyone. I'm Ms. Devagian, and I'm the instructional coach at the STEM Academy. Here are a few important announcements. First, 15-week grades will be mailed home on May 14th, and May 21st is copied with the principal. Also, this year school will end on June 12th, and next year school will begin on August 18th. There will be summer school online, and it will be available to all students for credit recovery and enrichment classes like music and art. We will send you the details when we receive them. School begins next year on the 18th, and we're waiting for health authorities to decide if we can come back on campus or if we need to continue with virtual learning. We will let you know as soon as we find out. Buenas noches, padres. Mi nombre es Esther Devagian y soy la instructora de instrucción en la Academia STEM. Aquí hay algunos anuncios importantes. Las calificaciones de 15 semanas se enviarán por correo el 14 de mayo. 21 de mayo es café con el director. La escuela termina el 12 de junio. Habrá escuela de verano en línea y será disponible para todos los estudiantes que necesiten recuperación de créditos y clases de enriquecimiento como música y arte. Le enviaremos los detalles cuando los recibamos. La escuela comienza el próximo año, el 18 de agosto, y estamos esperando que las autoridades de salud deciden si podemos regresar al campus en agosto o continuar con el aprendizaje virtual. Le informaremos tan pronto como lo descubramos. And now I'd like to hand it over to our 10th grade teachers. Y ahora reunamos con maestros, nuestros maestros de 10º grado. First, counselors. Hi, good evening, families. Welcome to our virtual conferences. My name is Ms. Ramirez, and I'm the 9th and 10th grade counselor at STEM. Muy buenas tardes, familias. Bienvenidas todos a las conferencias virtuales. Yo soy Ms. Ramírez, la consejera del 10º y del 9º grado. Good afternoon, parents. I am Mr. Ramos. I'm the attendance counselor. You can reach me at 213-725-5600, extension 2912. I hope you have a great afternoon here with us. Muy buenas tardes, padres de familia. Yo soy el señor Ramos, consejero de asistencia. Me puede contactar al número 213-725-5600, extensión 2912. Espero que pase una tarde agradable aquí con nosotros. Good evening, parents. I'm Dr. Kavner, and I am the 11th and 12th grade counselor. Ella es Dr. Kavner. Ella es la consejera del 10º y del 12º grado. Y yo pienso que señora Luis no está aquí, pero ella es la consejera de colegio y da el apoyo para
los estudiantes. Y también, ¿cómo se dice staff? El personal. El personal de la oficina no está aquí, pero es Verónica, Sonia y Mirna. And then now let's meet our teachers. Y ahora los maestros. So we have first up, Mr. Sucher. Hi, everybody. I'm Mr. Sucher. I teach geometry. For the rest of this year, we're really focused on just developing our geometry skills to prepare for future math classes and continuing to build our thinking to be prepared for college, career, and beyond. You can reach me during my office hours. Students can come and provide additional, I can help them with assignments and general support on Thursdays and Fridays from 1 to 2 p.m. Muy buenas tardes, él es el maestro Sucher, él es el maestro de geometría. El objetivo de la clase de geometría es para aprender el aprendizaje de todo lo que ellos tienen que aprender en este año escolar, durante los años escolares de la preparatoria y también para ayudarles a la universidad y el futuro. Ellos tienen, los maestros, el maestro Sucher tiene las horas de tutoría el jueves y los viernes de la 1 a 2 de la tarde. Right now in class, we're mainly focused on applying our skills with trigonometry to real world situations and just making sure we're exercising our math muscles so we can just continue to develop as learners. En este momento, como lo ven en la pantalla, los estudiantes están trabajando en aspectos de cómo integrar la geometría a la vida real, tratando de ver cómo ayudarle a los estudiantes a que continúen pensando en la geometría y cómo aplicarla a la vida diaria. La maestra, Mrs. Forte for Spanish too, is not here with us this afternoon. We apologize for that inconvenience. Her objective is to improve and build upon Spanish language skills. Her office hours are Thursdays, 1 to 2 p.m. She also has Fridays from 12 noon until 1, and you can please email her directly with any concerns or requests to conference with her at srta.forte@gmail.com. La maestra Mrs. Forte no pudo estar con nosotros esta tarde. Le pedimos disculpas por ese. Ahora su objetivo de la clase de español es para tratar de continuar los mejoramiento del lenguaje de español y mejorar el lenguaje de español. Las horas de tutoría son los jueves de 1 a 2 de la tarde, los viernes de 12 a 1 de la tarde, y también le puede mandar un correo electrónico a señorita.forte@gmail.com. Gracias. Next up, we have Mr. Andrade. Good evening, parents. My name is Mr. Andrade. I am the English 10 teacher. Throughout the rest of this year, we will still be focusing on the students' essential skills of reading analysis, writing, claim support, and establishing a claim. My office hours are Thursdays and Fridays from 1 o'clock until 2 o'clock in the afternoon. Muy buenas tardes. Él es el maestro Mr. Andrade de la clase de inglés a literatura del 12º grado. El objetivo es para los estudiantes que aprendan los metas esenciales para el análisis de lectura, lo escrito y también cómo apoyar el tesis a nivel de lo escrito. Las horas de tutoría para él son los viernes de la 1 a 2 de la tarde. What we're doing right now, we've just finished reading the play Antigone by Sophocles. We are continuing to analyze the development of Creon as a tragic hero. The
next assignment that's very important is their essay that does this analysis, supports the claim, and analyzes the play. En este momento estamos hablando y tratando el tema de la literatura de Antígone, que es una obra. Estamos hablando sobre los temas esenciales de la obra y ese es el tema que estamos tratando este semestre. And now we have Miss Molly. Good evening. I'm Miss Molly. I am the chemistry teacher at STEM for both engineering and medical, and just learning or teaching the students how to understand the properties, composition, and change of matter, which is what we're made up of. The students and parents can always come to office hours Thursdays 10 to 11 a.m. and Fridays 1 to 2. Muy buenas tardes. Ella es la maestra Miss Molly. Ella es la maestra de química. El objetivo de la clase es para que los estudiantes aprendan las propiedades, el compósito y los cambios del mátero. En las horas de tutoría de la maestra son los jueves de 10 a 11 de la mañana y también su horario y su tutoría es los viernes de 1 a 2 de la tarde. Yeah, so what we're learning now is laws of the conservation of matter, and it's a fancy term for conversions from something A to B. And that's it. Y este semestre, lo que estamos, dice la maestra, estamos aprendiendo este semestre son las leyes de química de conservación. Es uno de los términos que estamos trabajando este semestre, muy importante. Gracias, señor Molly. Y ahora, señora Malloy. Hello, everyone. My name is Miss Malloy. I am a 10th grade advisory teacher, so I've been with your students since last year. We continue to meet twice a week, and I'm in constant contact with your students to support them through this time. My office hours are Thursday 1 to 2 and Fridays 10 to 11, but they can contact me through Schoology or email anytime. Muy buenas tardes. Ella es la maestra Miss Malloy. Ella es la maestra que ha estado con sus estudiantes desde el año pasado. Ella es la maestra de homeroom de asesoría, advisory. El objetivo de ella es proveer apoyo socioemocional y académico durante su hijo y su hija durante los 4 años que están en la preparatoria. Ella dice que está disponible de jueves de 1 a 2, los viernes de 10 a 11 y también pueden mandarle un email. Ella está disponible por email y Schoology también. Thank you, Miss Malloy. And now for Miss Garcia. Hi, good evening, everyone. I'm Ms. Garcia and I teach world history. The main objectives for history are to prepare students for future history courses by developing and practicing critical thinking skills and making connections to our present day. If you need to reach me, you may do so via email or message me on Schoology. My office hours are Thursday and Friday from 12 to 1 p.m. Hola, soy la maestra García. Yo enseño Historia Universal. Los objetivos principales de la clase de historia son de preparar a los estudiantes para las clases futuras de historia y desarrollar habilidades de pensamiento crítico y hacer conexiones con el día de hoy. Me puede contactar a través del correo electrónico o mandar un mensaje por Schoology y mis horas de oficina son los jueves y viernes de las 12 a la 1 de la tarde. We are currently studying World War I and World War II in history. Students are determining the relationship of cause and effect for both wars, and they are also evaluating information and events like the Treaty of Versailles. Thank you. Actualmente los estudiantes están estudiando las guerras mundiales, están determinando las causas y los efectos de las dos guerras y están evaluando información como el Tratado de Versailles. Gracias.
Y gracias a tú, señora García. Y el próximo maestro. Hi. Then I teach AP. I'm sorry. I also teach AP World. The main objective for this course is to prepare students for the AP exam, which is taking place on May 21st at 11 a.m. Throughout the year, we study major world events and practice analytical thinking skills as well as writing skills. So again, I'm available Thursday and Friday from 12 to 1 p.m. También enseño la clase avanzada de historia. El propósito de esta clase es preparar a los estudiantes para el examen que van a tomar el 21 de mayo a las 11 de la mañana. Durante el año estudiamos eventos principales y practicamos habilidades de pensamiento analítico, como también practicamos la escritura. Okay, como les dejé saber, estoy disponible los jueves y viernes de las 12 a la 1 de la tarde. So I think it skipped my other slide. We are currently practicing deconstructing and analyzing the DBQ. We are responding to the DBQ prompt and going over the essay format. Actualmente estamos preparándonos para el examen. Estamos analizando preguntas basadas en documentos y estamos practicando escribir un ensayo formal. Gracias. Thank you, Ms. Garcia, and thank you for being so calm while we messed everything up during you were great. Apologies. Sorry about that. That was me. But we'll hand it over to Ms. Hall. Hi parents, good afternoon. I'm Ms. Hall. I teach one of the advisory classes. Our objective right now is to connect students with resources and support so they can succeed in long-term goals. My office hours are Thursday from 12 to 2 and Friday from 11 to 2. And, buenas tardes, padres. Soy la maestra de una homeroom. El objetivo ahora es para dar los estudiantes los materiales para ganar en todos los años. Right now we are checking in with all students twice a week. We are finishing mini defense slides. They are not presenting mini defenses this semester, but they are presenting mini defense next semester. And we are preparing for finals so that everybody passes all their classes. Ahora todos los estudiantes tienen clases martes y jueves a la 11 y los estudiantes completan sus, ¿cómo se dice slides? Diapositivos. Sí, de la defensa pequeña y preparan por sus finales, sus exámenes finales. Gracias. Buenas tardes. Thank you, Ms. Hall. And then do we have Mr. Pauly here? Okay, it looks like Mr. Pauly is unable to make it, but you can reach him on Thursdays from 3 to 4 and on Friday from 12 to 1. Cynthia, can you help me with that? El maestro Mr. Pauly, él es el maestro de educación física. Lamenta no pudo estar con nosotros esta noche. Él lo podría localizar por sus horas de tutoría los jueves de 3 a 4 de la tarde y los viernes de 12 a 1 de la tarde. Gracias. Okay, so thank you to all of our teachers. Now we just want to open it up to see if there's any questions. Ms. Kogan, have we received any questions that need answering? I don't see any. No questions? Well, we're on, did we finish just in time? Was this our commitment to 5:50? That's right. Okay, so again, if you have any questions, you can Schoology message the teachers through students, or you can call our office phone number. Can we put that phone number up one more time? Yes, we can.
And then we're going to close out and be back in 10 minutes for our engineering pathway. Sorry, I was shaking my head and you probably couldn't see me, but no questions. No questions right No now. activity at all in the chat. Okay. So again, it's 323-391-4908. So el número de la oficina es 323-391-4908. And if that's it, we'll pause. Are we pausing now, Esther, before engineering? Yes, we are. I'm gonna stop streaming. Thank you. Good night, everyone. It's preparing. It's counting down. It's going 7, 6, 5, 4, lag, 4, 1. But we have about one person watching, so we got to wait a little bit here. Which is me. Yeah. We are live, everyone. But okay, good evening, parents. We're going to wait for just a few minutes for families to sign on, and then we'll get started. Let's wait about 60 seconds. Okay, so let's get going. Buenas noches, padres. Good evening, parents. This is Paul Hirsch. Este es Paul Hirsch, el director de la Academia STEM. Here with our 10th grade teachers. We know that during challenging times like these, it's important that the school reach out. And so tonight you're going to hear from teachers about what assignments students will have for the rest of the year, and then how you can contact teachers if you have questions. Abra Escuela de Verano, excuse me. Sabemos que durante tiempos confusos y difíciles, es importante que la escuela se comunique con las familias. Esta noche escuchará a cada maestro sobre las tareas que tendrán los estudiantes para el resto del año y cómo puede comunicarse con el maestro si lo necesita. También puede enviarnos preguntas ahora en el cuadro de chat a su derecha y haremos todo lo posible para responderlas. So tonight you'll hear from your teachers about assignments they can expect from the rest of the year and how you can contact teachers if you need to get a hold of them. You can also send us questions now in the chat box to your right, and we'll do our best to answer them. But before that, we have a few announcements. Ahora tenemos algunos anuncios with Ms. Debagian. Señora Debagian, por favor. Good evening, everybody. My name is Esther Debagian, and I'm the instructional coach at STEM Academy. And here are a few important announcements. The 15-week grades will be mailed home on May 14th. May 21st is copied with the principal, and school ends on June 12th. There will be summer school this summer online, and it was available to all students for credit recovery and enrichment classes like music and art. We will send you the details when we receive them. School next year will start on August 18th, and we're waiting for the health authorities to decide if we can come back on campus or if we need to continue with virtual learning. We will let you know as soon as we find out. Buenas noches, padres. Mi nombre es Esther Debagian y soy la instructora de instrucción en la Academia STEM. Aquí hay algunos anuncios importantes. Las calificaciones de 15 semanas se enviarán por correo el 14 de mayo. 21 de mayo es café con el director. La escuela termina el 12 de junio. Habrá escuela de verano en línea y será disponible para todos los estudiantes que necesiten recuperación de créditos y clases de enriquecimiento como música y arte. Le enviaremos los detalles cuando los recibamos. La escuela comienza el próximo año, el 18 de agosto.
y estamos esperando que las autoridades de salud decidan si podemos regresar al campus en agosto o continuar con el aprendizaje virtual. Le informaremos tan pronto como lo descubramos. Y ahora reunámonos con nuestros maestros de 10º grado. And now I'd like to hand it over to the 10th grade teachers and the counselors. Hello, families. Good afternoon. My name is Ms. Ramirez, and I'm the 9th and 10th grade counselor at STEM Academy. Muy buenas tardes, familias. Yo soy la consejera académica del 9º y el 10º grado, y yo soy Ms. Ramírez. Good afternoon, parents. I'm Mr. Ramos. I'm the attendance counselor. You can reach me at 213-725-5600, extension 2912. I hope you have a great afternoon here with us. Muy buenas tardes, padres de familia. Yo soy el señor Ramos, consejero de asistencia. Me puede contactar al número 213-725-5600, extensión 2912. Espero que pase una tarde agradable aquí con nosotros. Hey parents, I'm Dr. Kavner and I'm the 11th and 12th grade counselor. Ella es Dr. Kavner y ella es la consejera académica del 11º y el 12º grado aquí en la STEM. And then our 12th grade college counselor is Yesenia Luis. La consejera de colegio es Yesenia Luis y ella trabajan con los estudiantes de 12 grado. Y one more time to help with the word staff. Personal. So la personal de oficina es Veronica Mercado, Sonia Ochoa y Mirna Rivera. Y tú puedes llamarse, you can call them at 323-391-4908. La número de la oficina de STEM es 323-391-4908. Y ahora los maestros. And now for our teachers. So for our first, is Mr. Perez here? Yes, sir. Hello, my name is Mr. Perez. I teach the 10th grade engineering classes. First, I'd like to thank parents who have been responsive to my texts, phone calls, and emails. I do see a progress in your child's grade. In engineering, we're currently working on our semester interdisciplinary project. Students are researching different energy sources like solar, hydrogen, and batteries. They will need to explain in detail how these energy sources create and produce electricity. Students will also research the kinds of sources that other countries are currently using. They'll be working together in teams to complete assignments for engineering, math, history, and chemistry. Please check in on them as they work to complete this big project. You can reach me through Schoology, office hours, or email. Hola, mi nombre es señor Pérez. Soy maestro de ingeniería. Primero me gustaría agradecer a los padres que han respondido a mis mensajes de texto, llamadas telefónicas y correos electrónicos. He visto progreso en las calificaciones de sus hijos. En la clase de ingeniería estamos trabajando en un proyecto interdisciplinario del semestre. Los estudiantes están aprendiendo diferentes fuentes de energía como solar, hidrógeno y baterías. Los estudiantes tienen que explicar en detalle cómo estas fuentes de energía producen electricidad. Los estudiantes aprenderán los tipos de fuentes de energía que utilizan diferentes países. Para completar este proyecto, los estudiantes utilizarán lo que aprendieron en las clases de ingeniería, matemáticas, historia y química. Se puede comunicar conmigo a través de Schoology, correo electrónico o durante las horas de oficina. Muchas gracias. Thank you, Mr. Perez. And now, Ms. Kogan. Buenas tardes, padres. I'm Miss Kogan. I teach English 10, and I'll do English and Spanish.
Our objective right now is that we are reading literacy narratives in order to understand the importance of literacy, which right now is more important than ever before, as we are doing so much communicating virtually, both in written and verbal formats. I do have weekly office hours every Thursday from 12 to 1 and every Friday from 1 o'clock to 2 o'clock. Ok, estamos leyendo, soy la maestra de inglés, señora Cogan. Estamos leyendo narraciones de alfabetización para comprender la importancia de la alfabetización, que es más importante ahora que nunca, ya que nos comunicamos virtualmente en formatos escritos y verbales. Next slide. Oh, mis horas de oficina son Thursday and Friday, 2 a 1 y 1 a 2. 12 a 1 y 1 a 2. Okay. Ahora durante, or now right now in class, we are reading the literacy narratives of famous writers in order to see the obstacles and challenges they had to overcome in order to have life success. And what you're looking at right now was a creative project to get your child off the computer. They took a favorite quote from the text they read and made it a visual. And let me translate that. Estamos leyendo las historias de escritores famosos y cómo that's a hard one. Desarrollaron sus propias habilidades de lectura y escritura, enfrentando obstáculos y superando desafíos. En esta tarea, usted ve un trabajo de los estudiantes en el que encontraron una declaración importante en el texto y lo explicaron creativamente. Gracias. Gracias, señora Cogan. Y ahora, señora Postma. Hi, I'm Miss Postma. I am an advisory teacher for some of our engineering students. In advisory, we're just here to provide social, emotional, and academic support throughout your students' 4 years while they're here. I have office hours on Thursdays from 1 to 2 and Fridays from 10 to 11. And we meet in advisory every Tuesday and Thursday at 11 o'clock. Muy buenas tardes, ella es la maestra Postma, ella es la maestra de homeroom, de asesoría. El objetivo es proveer el apoyo socioemocional de sus hijos y también académico. Ella es la maestra de sus hijos de advisory para todos los 4 años que están en la preparatoria. Sus horas de tutoría son los días jueves de 1 a 2 de la tarde o también los viernes de las 10 a las 11 de la mañana. Good evening, everybody. I'm Mr. Sutcher, and I teach geometry. In geometry right now, we're just, for the rest of the year, really trying to focus on what's important and just preparing for future math classes, as well as just continuing to build our critical thinking skills for college, career, and beyond. I have office hours on Thursdays and Fridays from 1 to 2 p.m. Hola, muy buenas tardes. Él es el maestro Mr. Sutcher, es el maestro de geometría. El objetivo de su clase de geometría es para ayudarle a los estudiantes en mejorar su aprendizaje de matemáticas y cómo analizar y pensar en su futuro usando las términos de geometría para sus carreras y para fondo. El horario de su tutoría son los jueves y los viernes de 1 a las 2 de la tarde. Right now, in geometry, you can find all of our assignments on Schoology. These are some samples of students' works from projects like applying our trigonometry to real-world situations, and homework guides we made for our younger siblings on topics that they were focused on. En este semestre, aquí tiene un ejemplo de las materias que estamos trabajando durante geometría este año. Por ejemplo, estamos usando los términos de geometría y cómo aplicarlos a la vida real. Para que ustedes vean aquí un ejemplo, ahora está en la pantalla.
Y ahora, Hi. señor Garcia. Hi, good evening. Good evening. I'm Ms. Garcia and I teach world history. The main objective for history are to prepare students for future history courses by developing and practicing critical thinking skills and making connections to our present day. If you would like to reach me, you may do so via email or message me on Schoology. My office hours are Thursday and Friday from 12 to 1 p.m. Hola, soy la maestra García, enseño Historia Universal. Los objetivos principales de esta clase son preparar a los estudiantes para clases futuras de historia y desarrollar habilidades de pensamiento crítico y hacer conexiones con el día de hoy. Me puede contactar a través del correo electrónico o mandar un mensaje por Schoology. Mis horas de oficina son los jueves y viernes de las 12 a la 1 de la tarde. We are currently studying World War I and World War II. Students are determining the relationship of cause and effect for both wars. We're evaluating primary documents like the Treaty of Versailles. Actualmente estamos estudiando las guerras mundiales. Los estudiantes están determinando la relación de causa y efecto y están evaluando información como el Tratado de Versailles. Gracias, thank you. And for AP World, the main objective for this course is to prepare students for the AP exam, which is taking place on May 21st at 11 a.m. Throughout the year, we study major world events and practice analytical thinking skills as well as writing skills. Again, my office hours are Thursday and Friday from 12 to 1. También enseño la clase avanzada de historia. El objetivo principal de esta clase es preparar a los estudiantes para el examen que van a tomar el 21 de mayo a las 11 de la mañana. Durante el año escolar nos preparamos estudiando eventos principales del mundo y practicando habilidades de pensamiento analítico, también como practicando la escritura. Como dije anteriormente, mis horas de oficina son los jueves y viernes de las 12 a la 1. For AP World, we are currently practicing deconstructing and analyzing a DBQ, as well as responding to the DBQ prompt in essay format. Okay. Actualmente estamos preparándonos para el examen que ya viene en 2 semanas. Estamos analizando preguntas basadas en documentos y respondiendo al ensayo en forma escrita formal. Thank you. Gracias. Thank you, Ms. Garcia. And now for Ms. Molly. Hi, good evening, everyone. I am Miss Molly and I teach chemistry. So the main objective for chemistry is for students to gain an understanding of properties, their composition, and change of matter and energy. My office hours are Thursdays 10 to 11 a.m. in the morning and Fridays 1 to 2 p.m. Muy buenas tardes. Ella es la maestra Miss Molly, la maestra de ingeniería para los de química. El objetivo de su clase para los estudiantes está en investigando la química detrás de cómo aprovechamos y usamos la energía para obtener la energía, la química. Las horas de tutoría de la maestra son los jueves de 10 a 11 de la mañana y los viernes de la 1 a las 2 de la tarde. So what the current engineers are learning about right now, they're researching the chemistry behind how we harness and utilize different energy sources for their PBL this semester, which is also going on in Mr. Perez's class and history and geometry. En este semestre estamos trabajando y colaborando con el maestro Pérez y estamos observando las leyes de conservación, como ven aquí en la pantalla. And then Cynthia. Everyone, Mrs. Forte is not able to join us. We apologize for that inconvenience. She is a Spanish 2 and Spanish for Native Speakers 2 class. She is a teacher and her objectives are to improve and build upon Spanish skills. You can reach her at her office hours on Thursdays from 1 to 2 and on Fridays from 12 noon until 1 o'clock.
and she would like to be contacted via email if you can, to meet with you, conference with you over the phone, or you can reach her at srta.forte@gmail.com. Muy buenas tardes, familias. La maestra lamenta no estar con nosotros esta tarde, la maestra de español, Mrs. Forte. Ella quiere dejarles saber que el objetivo de la clase es para mejorar el aprendizaje y el lenguaje del español. Las horas de tutoría son los jueves de la 1 a las 2 de la tarde, los viernes de 12 del día a la 1 de la tarde, y también ella la puede localizar por correo electrónico a la señorita.forte@gmail.com. Gracias. We also have Mr. Pauly, who's unavailable this evening, but has office hours on Thursday from 3 to 4 o'clock and on Friday from 12 to 1. So, señor Pauly no está aquí ahora, pero tú puedes llamar el jueves a 3 y 4 o viernes 2 a 1. Gracias. And now for Mr. Dorr. My name is Jason Dorr. I'm a 10th grade engineering advisory teacher. And our goal right now, besides the socio-emotional support we're providing students through advisory, we are also working on the students are working on their mini defense. Normally this would be presented during their 10th grade year, but they know that the project has been postponed to next year. So we are working on a rough draft currently, so that when we come back next fall, students will have somewhere to start, or to restart. My office hours are Thursdays from 3 to 4 and Fridays from 2 to 3. And also, if you are able to email me, you can message me on Schoology, and I generally respond quickly. All right, thank you. Muy buenas tardes. Él es el maestro Mr. Dorr. Él es el maestro de ingeniería de tutoría de advisory del 10º grado. El objetivo del maestro es para proveer apoyo socioemocional a sus hijos. Él va a ser su maestro de sus hijos por todos los 4 años de la preparatoria. Y también él agregó que están trabajando en la defensa y ayudando a los estudiantes en su presentación de mini defensa que van a estar empezando a partir del próximo año. Las horas del maestro de tutoría son los jueves de 3 a 4 de la tarde y también los viernes de 2 a 3 de la tarde. Gracias. Thank you, and thank you to all of our teachers, our 10th grade team, for being here. Gracias a los maestros del grado 10. Y ahora preguntas. So if you have any questions, do we see anything here in the chat box? There's nothing. I think Ramos answered some of the questions that were happening before that. Let's pause just to see if there's, Cynthia, Sure. if maybe you could help me translate any questions in the chat box. Please send those. There was only one about absences and would it affect their child's grade, and Ramos let them know it would not, and not to worry. Okay. And there was another one, Hirsch, about there were rumors, and this is the same parent, that her son was saying that the school was going to be open next week. No. Yeah, so the school isn't, so you answered that for them, right? No. Right. The library is open on Thursday, I think Thursday next week, for anyone that needs a laptop, but we don't want kids entering the campus. Okay, so I think we're gonna end here if I don't see That more question is regarding a message. The family received that their son or daughter was not in advisory, but however they were. So they were. They said they're up to date on their classes, that the child was up to date in their classes. Okay, so if they're up to date in their classes, that's great, but we do need students to come to advisory on Tuesday and Thursday. So if they didn't show up to advisory on Thursday, they're gonna get a call home. Please make sure to come to advisory. So can someone help me with that?
advisory attendance matters. Dice el director que es muy importante la asistencia de los días de tutoría que son advisory. Y si ellos están ingresados en la clase, es muy importante y si tomamos eso en serio. Gracias. Okay, we'll just pause. Any more questions coming up? And let the parent know that if they tell us the child's name, we can check. So ask them actually not to, I should have said this before. Let's not put any students' names up on the YouTube channel, but we've got the phone number right here. If you have any questions, we want to protect privacy, but you can call 323-391-4908. I'll put that in the chat. Will you repeat it? 323? 391? Yep. 4908. Thank you. And I said not to put the name here. Perfect. I think I said it properly in Spanish. And remind me at the 11th grade when we'll say up front not to put any students' names on the internet. Okay, so we're going to sign off here on the YouTube channel, Ms. Devagian. Thank you for all of your support. And then if the staff will just stay for a sec for debrief.